After a long break, I did the first Palma, and here is my second main event. So I'm pretty happy from the results until now, and the target is for sure the Europeans in Israel. The conditions so far in the event are light winds for the whole event. So, and my strong conditions are light winds, so for now I'm pretty happy. But for sure I would like to have some planning conditions and some more strong winds, so I can see how I'm going there as well. Because for most of the people and also for me, it's an important race, but it's also a training for the more important races. So I like the conditions, but I prefer that we will have the variety of winds. Everybody here are strong. There are all the French guys. There are just everybody. I look at everybody and I want to beat each and every one of them, and this is the goal. I don't, for sure Julian is a strong competitor, but like him there are many more. So you just have to look for yourself and try to beat as many as you can. 我们主要就是我们有一个很好的团队吧，然后大家就是主要是训练就是比较集中一点，然后我们有一个很好的一个团队跟一个很好的训练氛围吧。我觉得这里的风就以往这几年都是比较好，然后这里的比赛水平都很高，然后我们都很希望来这里比赛。我主要今年是出来学习，然后多参加，希望可以多参加一些比较高水平的比赛。Moi je m'en sors super bien là parce que en fait j'ai eu quelques petits soucis, j'ai été bien malade dès le premier jour de la régate, donc j'ai passé 3 jours avec 39-40 de fièvre, avec un avis médical pas forcément pour que je continue la régate. Ça a été dur parce on a eu là les conditions les plus physiques, qui sont d'ailleurs normalement les conditions où je m'en sors le mieux. Donc heureusement qu'au final que je suis performant dans ces temps-là, parce que j'ai pu assurer quand même. Je me retrouve 4e aujourd'hui. On a encore une journée de finale et ensuite il y a la medal race. Le podium est encore atteignable. Je commence à aller mieux au niveau médical. Je suis moins malade, donc j'espère que ça ira de mieux en mieux.